Cuando cogi el telefono para preguntar a mi hijo Max cuando su boda seria. Mi nuera Lina me miro directamente a los ojos. El ojo y dijo con una sonrisa escalofriante, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales. Los palabras me golpearon como un balde de agua helada. Personas especiales. Yo, que durante 3 años tuve pagaban su alquiler mensual de $500, compraban cada mueble de su casa, y llenaron su refrigerador cuando no tenía nada que comer. No era especial persona. Me quedé allí de pie en la sala de estar, de mi propia cosa, sosteniendo el teléfono como si pesaba 1,000 libras, viendo a mi hijo evita mi mirada mientras Lina se preparaba. Comodo en el sofá que había comprado para ellos, el vestido rosa pálido que había elegido fuera para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y el ilusión de ser parte de la más un día importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando sobre lo bien que me vería en el de Max fotos de boda, fotos en los que yo, nunca pes, durante semanas lo había planeado, cada detalle, había apartado dinero para Dales $1,000 como regalo. Bodas había llamado a mi hermana Diana en Chicago para dar las buenas noticias. Yo había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que podría venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Max finalmente levantó su mirada y dijo en un tono ensayado voz que sonaba, mamá, fue un momento íntimo. Algo, mi pequeño, solo nosotros dos y los testigos. Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi los de Lina los padres pasando orgullosamente junto a la novia. Y novio. Vi esos hermanos brindando con champán. Vi el blanco de Lina, vestido que yo había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado por sus gastos personales. Lo Roman 6 to do. No se suponía que lo viera. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humiliación, Lina me llamó con una completamente voz diferente. Ella ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicando. Renate, el alquiler es con retraso. El propietario nos está presionando. Why dice? Si no pagamos esta semana, él nos echará. Olvidaste hacer el transferencia. Su voz tembló ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Yo estaba en silencio durante unos segundos, recordando todos los veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que tuve cancelé mis propios planes para asegurarme de que tenían un techo sobre sus cabezas. Todas las veces había comido frijoles y arroz así que podríamos darles dinero para satisfacer sus deseos. Y ahora, después de que me habían excluido del momento más importante de sus vidas, tuvieron la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. Lina, yo dijo con una calma que me sorprendió incluso a mí. No te advertí que solo te ayudaría. Personas especiales. El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oír mi propio voz corazón latiendo. Por primera vez en años no era yo quien temblaba, pero ella. Renate no entiendo, ella tartamudeo. Siempre fuimos especiales para tú.
como una segunda mada para mí. Mentiras, to do mentiras, invulto enis dulce. Vosque solo usoba cuando la necesitaba algo. La mismo vosque había usado para pedum dinero para la boda vestido, para la luna de miel, para los anhelos que yo había ayudado a financiar sin sabiendo que nunca viría la ceremonia donde fueron intercambiados. Por tantos durante años, tuve esta constante sensación de caminar sobre cascaras. Huevo sopsando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperanza para obtener una migoja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la sugra complaciente, la silenciosa proveedor. Nunca protesto cuando me trataron como si fuera invisible. Pero esa phrase, solo para gente especial, despertó algo en mí que había estado inactivo durante demasiado tiempo. Calculé en mi cabeza cuánto dinero tengo lo que habíamos gastado en ellos durante esos 3 años. Entre el alquiler, la comida, los regalos, los emergencias, sin contar los caprichos, la cifra superaba los 20. $0 Había sacado $20,000 de mi jubilación, de mis ahorros del dinero de mi difunto mi esposo si había ido para que yo pudiera vivir mi último años de paz. Que fue to do eso, para ser tratado como un extraño, yo en mi el día de la boda de su propio hijo. Esa noche después colgué el teléfono, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira. Acumuladas frustración, de años de silencio soporto la humillación. Lloré por todos los veces que me hicieron siento que mi ama era una carga. Mi su presencia es un obstáculo, mi dinero es lo único. Lo que tenía para ofrecer, lloré por él que madre tan tonta había sido por la mujer, quien se había perdido a sí mismo, tratando de ser indispensable para aquellos que consideraban el prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. Era no solo el dolor de la traición, fue algo más profundo, más frío. Me puse de pie, y me miré en el espejo del baño, los mismos ojos cansados de siempre, los mismos arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo a cambio. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocí, una determinación que había sido enterrada bajo años de cumplimiento. Fui a la cocina y preparé café, como tenía todos mañana durante 40 años. Pero esta vez yo no pensé en llamar a Max para preguntar cómo había dormido. No revisé mi teléfono en previsión de un mensaje de él disculpe. En dos por lo del día anterior humillación. Por primera vez en una durante mucho tiempo, yo era mi primera preocupación, el día. Me senté en la mesa donde tenía con tanta frecuencia, se les planeaban sorpresas, contaron los facturas de sus gastos, y lloré en silencio cuando me trataron con indiferencia. Ahora establecería una presencia algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mi extractos bancarios y comenzó a hacer el matemáticas. Quería verlo en números exactos. La magnitud de mi propia necesidad, alquiler mensual de $500 multiplicado por 36, el costo mensual fue de $18,000, alimentos y suministros aproximadamente $200 por el mes supuso otros $700, regalos cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario de al menos 3.
$000. Emergencias médicas de línea, $800. Nunca me devolverán el préstamo del coche. $500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. La sala de estar muebles, $1, $200. $33, $400. Esa fue la suma exacta de mi generosidad. $33, $400. Yo había desperdiciado de mi marido herencia, de mi pensión. De la horos que había apartado centavo por décadas de trabajo honesto. Todo hizo dinero tirado por la ventana para mantener a dos adultos cómodos que ni siquiera podían fingir respetarme. Sonó el teléfono. Y Roman 6 el nombre de Max en la pantalla. Normalmente mi corazón habría latido confusa corría a contestar, esperando que finalmente lo hiciera. Disculpes y explique que todo había sido un malentendido, pero esto hora de dejarlo sonar una, dos, tres veces. Finalmente se hizo el silencio, y yo continué bebiendo mi café como si no había pasado nada. 10 minutos después, volvió a sonar, esta vez era Lina, déjalo sonar también. Luego ligó un mensaje de texto de Max. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin respondiendo. A los 2:00 de la tarde yo decidí salir a caminar, no lo había hecho. En meses sin una específica propósito, sin un encargo relacionado con ellos. Siempre fui el banco para transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lina. Hoy solí a caminar solo porque, quería, pasé junto al parque donde a menudo levaba a Max conmigo cuando era niño. Recordé a aquel dulce niño que me abrazó, apretado y dijo que yo era la mejor mamá del mundo, cuando se había convertido en este hombre que me trató como a un cajero automático con sentimientos, cuando empecé a confundir el amor con dinero, cuando empecé a creer que tenía comprar el afecto de mi propio hijo en el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas. Me detuve delante de la puerta. El gerente de la sucursal, LSA, clean me via a través del cristal y saludo con la mano. Lo conoce desde hace años. Él había proso cada una de mis transferencias a Max y Lina. Él había estado viendo mi cuenta, varios mes para llenar el suyo. Entré y caminé directamente hacia él. Oficina, señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programado. Me miro sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido como regular como el amensa. Estoy seguro, señor Richter, pasó algo. Su la preocupación era genuina, más genuina que cualquier interacutes que Max había mostrado en mis últimos meses. Lo que pasó es que yo finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y yo también. Quiero información sobre cómo procha mi cuentas. No quiero que nadie más lo haga tener acceso a mi dinero, mientras que LSA. Klein procede las cancelations, mi teléfono no dejaba de sonar. Max. Lina, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado radar para detectar cuando su fuente de los ingresos estaban en peligro. Di la vuelta al teléfono, completamente apagado. Señor Richter, esa. Klein dijo mientras me entregaba los papeles. Me disculpo por interrumpirme, pero en todo caso, durante estos años
tihi visto ser mi generoso con tu familia, espero que no eston siendo prisionados para hacer estos cambios, sus palabras me conmovieron profundamente. Est hombre que apenas me conoce mos a la del banco transacciones, mostraron mea autenticidad preocupación por mi bienestar más que por el mío propio hijo. No me eston prisionando, señor Klein. Por el contrario, finalmente parado mi prisionaba. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligero, como si hubi era salido una enorme carga en esa oficina. Para por primera vez en años, mi dinero estaba totalmente mío. No tenía finanzas, obligations hacia las personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui lega a cosa y pensé en todas las cosas que no lo había hecho para complacer a Max y Lina, viajes que no había hecho para ahorrar dinero ellos. Los amigos que yo no veía porque siempre estuve disponible para ellos emergencias. Los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gasté en mi mismo era dólar, one menos para sus necesidades. Cuando lo conseguí al llegar a casa, encontré tres coches aparcados delante de mi puerta. Max's Linas y uno yo no lo reconocí. Pude ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Si mi hilo la sangre tenían leaves. Yo tenía les de los leaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día lo harían, cuidem como yo he cuidado de ellos. Respiré hondo antes abriendo la puerta. Era hora de leer primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y Roman 6, una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza en sus manos. Lina caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, y un hombre mea yo no sabía que estaba revisando papers en mi mesa de comedor. Mis papers, my personal documentos, que está pasando aquí, pregunté en voz que sonaba más fuerte que yo como era de esperar. Los tres me miraron, como si yo fuera el intruso en mi propia cosa. Lina fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que yo ya lo había escuchado por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí, necesitamos hablar el Fisher es del buffet de abogados que. Consulté sobre su situación, mi situación. La pregunta surgió de mi con una cama que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecía a un niño inocente y ahora solo reflejó el pánico financiero. Mamá, nosotros fuimos al banco y nos dijeron que Klein canceló todas las transferencias. Explicamos que también bloqueó nuestro acceso a sus cuentas. No lo hacemos. Entiendo por qué hiciste eso. Señor Pfizer, un hombre de unos 50 años con un traje gris y un sonrisa que no inspiraba confianza. Si me acerco con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Pfizer, un médico de familia, abogado. Sus hijos son preocupados por tu bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa de comedor y recogió todos mis documentos que él tenía han estado hacen
do reseñas sin mi permiso. Estos son mis documentos provados. No tienes ningún derecho a ellos. Derecho a mirarlos sin mi consentir. Mamá, Max interrumpió con eso, vos condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño. Yo últimamente, primero nos recortes financieramente si marcho sin explicación. Entonces, usted no contestas nuestras llamadas. Creemos que puede necesitar ayuda profesional. Lina se acercó y intentó tomar mi mano. Con esa falsa ternura que ella reservaba para momentos en que necesitaba algo. Renade, cariño, sabemos que estos bajo una mucho estrés. Tal vez la sold, et si te afecta más de lo que crees. En tu edad episodios de confusión son normal. La palabra confusión resonó en mi cabeza, como una campana de alarma, ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era sobre ayudarme. Si trataba de declarar, yo mentalmente incompetente, tomando control de mis finanzas. La misma mujer quins me habían dicho, que solo invitaban personas especiales, para su boda era, ahora me trataba como a una anciana escéptica. Yo no estoy confundido, dije con firmeza, hizo de yo a todos en silencio, ahora lo tengo más claro, que he estado en años, tú estás voy a salir de mi casa ahora mismo. Esa. El señor Fisher intervino diciendo eso. La voz profesional que usan los abogados cuando quiero ser razonable. Señor, richter entiendo que te sientas abrumado, pero sus hijos tienen derecho a intervenir. Si creen en tu capacidad para hacer las decisiones financieras si ven afectadas. Han documentado varios preocupantes comportamientos. En cuanto a los comportamientos, la risa que salió de mi garganta caballo, casi cruel. Como que decidir que mi dinero me pertenece, decidiendo que yo no financia la vida de dos adultos que tratem como basura. Lina se levantó de un salto, si la hubiera abortido, nunca la tratamos te queremos mucho, es parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá, algún día de todos modos. Simplemente estamos acelerando el proceso. Ali estaba el desnudo, la verdad sin adornos. Todo lo que tenía algún día les pertenecería. En su mente yo ya estaba muerto, ellos estaban simplemente cobrando su herencia en avance. No importaba si tenía 70 años o 70 días restantes. Para ellos, yo era solo un cajero automático con potas, que se habían convertido problemático. Fuera, dije, señalando a la puerta, los tres fuera de mi casa. Max se puso de pie con esa expresión de enojo. La cara infantil que ponía cuando no lo haya conseguido o lo que quiera. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, el coche pagos, la tarjeta de crédito, que usted firmó como aval pork. No pude simplemente cortarnos el exceso a uno. Día tras día. No pudo. Mi voz se elevó por primera vez en todo el mundo conversación. Quien dice que no pudo, para durante años, he pagado un alquiler que ni siquiera era en mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenido. Financió una vida que claramente no tenía un lugar para mí.
LSR, Fischer tomo una carpeta, de su maletin y lo coloco sobre mi mesa. Señor Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial hizo permitiría a Max y Lena gestionar tus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal haste que te sientas mejor. Tomé la carpeta y sin incluso abriéndolo, lo arrojo directamente en el cubo de basura. La única transición que lo que va a susta aquí es tú, yo para el puerta principal. Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No pudes hacernos esto, Renaid. Estábamos contamos contigo. Hicimos planes basándonos en su apoyo. Compramos cosas, tomamos sobre obligaciones financieras porque lo sabíamos podríamos contar contigo. Obligaciones basadas por mi dinero, respondí. Por mi dinero, no. Bienestar no en mi felicidad, no en mi empresa, solo con mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero es mejor utilizado en mi propia vida, soy de repente una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero yo tomé una retroceda. Ya no era el niño que corrió a mis brazos cuando tuvo pesadillas. Era un hombre de 35 años que vi su la madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo, con una voz que se ponía que debía sonar arrepentido. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. Podemos solucionar esto si simplemente vuelves a ser razonable. Razonable, la palabra me sabía amarga. Boca, ser razonable significa continuar pagar por tu vida mientras me tratas como un extraño. Yo, significa fingir que no dul haber sido excluido del día más importante de mi único hijo vida. LSA, Fischer. En pocos papels con la eficiencia de alguien que está acostumbrado a que los propuestas sean rechazadas, SRA, Richter esto no ha terminado, tu familia tiene derecho legal, options, si de hecho. Estás haciendo decisiones irracionales debido a problemas mentales, problemas de salud. Un juez puede determinar que necesitas tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta. Esta no era solo una familia manipuladora visita, fue una verdadera amenaza legal. Ellos querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. Señor Fischer, yo digo, mirándolo directamente a los ojos, te sugiero que investigues minuciosamente antes de amenazar con mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecables durante 40 años, quien crió a su hijo solo después de la muerte de su esposo, que dirige una casa y trabajó honorablemente hasta su jubilación, y quien hasta la semana pasada financieramente mantenían a dos adultos completamente capaces. Lena dijo de llorar y me miró con una frialdad que finalmente la mostró rostro verdadero. Esto no se quedará así, Renati. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados. Lo quieras con tu propio dinero de por supuesto, porque el mío ya no lo es disponible para financiar sus asuntos legales rabietas. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas
Que no estón acostumbrados a que si les diga no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí. Una última vez, mamá, esto va a terminar. My mal para ti. Vas a terminar sola sin nadie que ti, cuando realmente lo necesitas. Max dijo con profunda tristeza, pero también con claridad cristalina. Y estoy solo. La diferencia es que ahora estoy por mi decisión propia, no por negligencia tuya. Al cerrar la puerta tras ellos, yo me quedé en mi sola de estar, rodeado de el silencio mozo que jamás había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, pero por adrenalina, por haber recuperado el control de mi propia vida. Yace despierto en la cama, planificando mis próximos pasos como un general preparándose para la batalla. Si Max y Lina quería pelea, yo les daría una guerra, pero sería una guerra que yo libraría, con inteligencia, no con emoción. En las 6:00 de la mañana ya estaba vestida y lista para partir. Mi primera parada era la oficina del abogado Elisa Weber, un hombre al que conoce. Hay 6 años cuando yo era manjando el testamento de mi esposo. A diferencia de Elisa, Pfizer, a quien Max y Lina habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable. Y especializada en la protección de los derechos de los ancianos. La señora Arthur me dijo que le expliqué la situación, lo que tú. Los niños intentaron hacer aya es más común de lo que piensas. Si loma soco, abuso financiero, y es un delito federal crimen. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisada sus documentos privados también constituyen una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon a la vez. Me tranquilizaron porque me confirmaron que no estaba loco. Lo que había sucedido era verdaderamente abusivos. Me preocupaban porque yo se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. Tenemos que documentarlo todo, continuó el Elisa Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que ellos te presionaron para que pagaras, también lo hemos. Modifique su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis finanzas registros. LSA. Weber silbo cuando vi a la suma total $33,403 años. Señor Richter, con este dinero usted podría han vivido cómodamente, viajado y disfrutes tu jubilación. En cambio, tú financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera te respetan lo suficiente como para invitarte a su boda. Cuando salí de la oficina del SA, Weber tenía un plan completo. Primero, cambiaría todo los cerraduras de mi casa. Segundo, yo quisiera instalar un sistema de seguridad con cámaras para proteger de futuras sorpresas visitas. En tercer lugar, abriría un nuevo banco, una cuenta en un banco DIF, donde ellos no tuvo contacto. Y cuarto, yo lo haría empezar a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. Tienda. El dueño, el señor Summer, lo había conocido yo durante años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lina. Esta vez fue diferente. Señor Arthur, que la tri por aquí hoy. Otra emergencia con su hijo. Él preguntó con la familiaridad de una persona
quin había presenciado en silencio mi desperdicio. Generosidad. No, señor summer, esta vez, es para mi propia cosa, necesito cambiarlo, todos los servidores, y quiero cuestión de la media calidad. Me miro sorprendido, pero no pregunto nada. Preguntas, mientras elige las servidores, su hijo Ethan, quien instaló los sistemas de seguridad llegaron. Vio la providencia en acción. Ethan le dije, yo también necesito instalar cámaras de vigilancia. La sistema completo. El precio no es un problema. Mientras se preparaban todo, para la instalación siguiente es dia recib. Hay una llamada de un desconocido. Número, era Lina llamando desde alguien. El teléfono de otra persona, porque la había bloqueado, número después del día anterior confrontación. Renata, soy Lina, por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, yo entiendo que estás molesto por el boda. Fue un error. Max y yo lo hemos hablado y queremos hacerlo. Depende de ti, que tal si tenemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo. Podemos hacerlo en tu casa. Casain, mos juntos como solíamos hacerlo. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Lina, como, cuanto el quila debes exactamente. El silencio del otro lado confirmo que había tocado un punto sensible. Bueno son los 2 meses, $1,000 en total. Pero no soy solo lo pedimos Renati, realmente lo extrañamos. Tú en nuestras vidas, me extrañas o me extrañas, dinero pregunté directamente. Ambos, ella respondió con una honestidad sorprendente. Renat, no te voy a mentir, si lo necesitamos. Tu ayuda financiera, pero te queremos también. Es importante para nosotros. Si yo soy tan importante dije, porque no lo estaba. Lo suficientemente importante como para estar en tu boda. Porque no soy lo suficientemente importante como para obtener un llamada que no pide dinero. Cuando fue la última vez que me llamaste solo para me preguntaste como estaba, otro silencio. Ambos sabíamos que responder. Nunca, Lina, solo voy a te lo explicar una vez. Durante 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste, y finalmente tu me insultó de la peor manera posible. Ahora que el dinero se está acabando, de repente descubres que me amas. Nota, por favor, la interrumpí. No hay por favor. Hiciste tu elección cuando decidí que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora estoy haciendo la mía. Colgo y apago el teléfono completamente. No queríamos interruptions en mi día de liberación. Esa tarde fui a la belleza, salón de belleza, al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lina necesitaban algo urgente o porque el dinero que había apartado para yo mismo me convertí en una emergencia para ellos. La señora Richter, mi estilista favorita, Cynthia gritó, que sorpresa, yo pensé que nos habías olvidado. No lo hice. Olvidé de ti, Cynthia. Simplemente lo olvidé. Yo también merezco que me mimen.
mi trataron yo mismo al tratamiento completo. Corta, color, manicura, pedicura, para el primero tiempo en años, gasté dinero en mi mismo sin sentirse culpable. Mientras Cynthia me arregló el pelo, me habló de ella la vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no giraba en torno a Max y Lena necesidades. Te ves hermosa, señora Richter, dijo ella, dijo cuando terminó, pero mos que hizo te ves libre, hiciste algo bueno. Sucedió, she, Cynthia, finalmente aprendí decir que no. Cuando logré cosa hizo por la tarde, había un coche delante mi pie, de que no reconocí. Mi el corazón se aceleró por un momento, pensando en Max. Y Lena podría haber regresado con refusos, pero a medida que me acercaba, yo vi a una mujer mía sentada en los escalones. De mi porch, señora Richter, preguntó mientras yo salía del coche. Sí, soy yo, puedo ayudar, soy Elena Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinos durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en tu casa, y me preocupé. Es todo bien. Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Era un desconocido, quien mostró más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Entra, señora Brooks, le prepararé un café y te voy a contar una historia que no vas a creer. Mientras preparaba el café le dije toda la situación. Elena escuchó, sin interrumpir, asintió ocasionalmente, y cuando terminé al contar la historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor Richter, dijo, usted hizo lo correcto. Pasé por algo similar le pasó a mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creo que ellos no me querían si no se los diera. Dinero, que pasó. Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo llamaban a mí cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron emocionalmente, me chantajeó. Intento me hacen sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para realmente disculpas. Ahora tenemos una verdadera relación basada en el amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmó que había hecho lo correcto decisión. ¿Crees que Max y Lena lo entenderás algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con sinceridad. Pero eso ya no es tu responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es para vivir tu propia vida. Esa noche, para la primera vez en 3 años, fui a comer sin preocuparse si Max y Lena tenía dinero para el alquiler, para la comida, por sus caprichos. Me fui a la cama pensando sobre mis planes, mi futuro y yo dormí medio que en años. Al día siguiente, Ethan y Elsa llegaron a las 8:00 de la mañana para cambiar las cerraduras y instalar el sistema de seguridad. Mientras funcionaron, mi teléfono no se detuvo sonando desde números desconocidos. Lena estaba todavía intentan contactarme desde teléfonos diferentes, pero yo había desarrollado una nueva habilidad. Ignorar completamente las llamadas eso no me convenía. Señora Richter, Ethan dijo mientras instalaba las cámaras, el sistema le brindara absoluta tranquilidad, mente,
Pudes verdiste tu telefono quien is venia, a tu cosa incluso cuando estos aquí no. Y si alguien entra a robar sin permiso, si activa una alerta, enviado automáticamente a la policía, no si me escapó la ironía. Yo estaba instala un sistema de seguridad para proteger yo mismo de mi propio hijo, pero no lo hizo dolia tanto como antes, simplemente una medida práctica para mantener mi paz recién descubierta. Mientras ellos estaban trabajando, decidí hacer algo no lo había hecho en años. Loma a mi hermana, Diana en Chicago, habíamos perdido el contacto, por cada vez que hablábamos yo. Caint él sabe los éxitos de Max y Lina, sabe cuánto dinero había gastado en ellos, sabe lo orgulloso que estaba poder para ayudarlos. Ahora me doy cuenta de que nuestro los conversations se habían vuelto financieras, informes disfrazados de noticias familiares. Renaid, respondió Diana, sorprendida, hermana. ¿Cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Diana, medio que bien. Ti lomo para decir que finalmente he entrado en razón. Le dije ella le contó toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humiliación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana escuchó yo en silencio. Y cuando terminé, ella la respuesta me sorprendió. Renaid, hermana, era hora, cada vez que hablábamos, era me rompió el corazón what presumía de cuánto dinero les diste, como si fuera ama podría meterse en dólares. Yo quería te voy a decir algo, pero no lo sé. ¿Cómo? ¿Qué querías decirme? Max nunca habló con cariño de ti cuando lo Roman VI en reuniones familiares. Fu siempre mi mamá me ayudó con esto, mi mamá me compró eso, pero nunca extran. Yo mi mamá yo ama a mi mamá era como si tú eran proveedores de servicios, no personas. Sus palabras dolieron, pero era necesario. Dollar, como cuando un médico limpia una herida infectada, dual, pero es parte de la curación. Sabes que mos, lo noto. Diana continuó. Lina siempre habló de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté aquí, podremos remodelar su cosa o cuando heredemos, nosotros invertirán en el negocio. Como si ellos estábamos esperando que murieras para realmente en vivo. Esta revelación me golpeó como un cubo de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un cajero automático. Obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacer ellos felices, estaban planeando su un futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio a un hombre que realmente me amo. 35 años de criar a mi hijo solo después de que mi esposo muerto y 3 años de financiación dos adultos que me veían como un $1, 100, 0 obstáculo. Sono el timbre, y en los nuevas cámaras vi que era Elena con una taza en sus manos. Abrí la puerta y ella me intrigó. Pensé que tú pude que necesite algo de compañía después de todo. Me lo dijiste ayer. Dijo con esa sonrisa sincera hola que ya había legado lo aprecio. Not sentimos en mi sola de estar, y Elena me contó más detalles de ella. Experiencia propia, mi hija dijo exactamente lo mismo. A mi lo que Lena te dice, es como una segunda madre para mí. Somos especials para ti. Tú será nuestro algún día. De todos modos, son frases ensayadas. Señor, Richter,
los aprenden de la manual de manipulación emocional. Crees que existe un manual así. Pregunto medio en broma. No oficialmente, pero pes que todo el mundo lee desde el mismo libro. El capítulo 1 es hace la sentir indispensable. El capítulo 2 trata sobre la creación de finanzas constantes emergencias. El capítulo 3 es cuando ella se resiste, cuestiona su salud mental. Nosotros se río, pero fue una risa amarga, fue a la vez divertido y trágico reconocerlo. Tales patrones, predecibles en nuestro propio comportamiento de los niños. ¿Alguna vez te has sentido así? Culpable por cortar el dinero. Pregunto Elena. Todos los días para los primeros 3 meses. Respondió con sinceridad. Pero entonces empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que buscar un segundo trabajo. Mi marido dijo de jugar al golf cada fin de semana y comencé a buscar extra trabajo. Aprendieron a vivir dentro de su significa. Y lo que es más importante, ellos aprendí que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Visita la tumba de mi esposo. Siempre hay excusas para no ir porque Max o Lena necesitaba algo urgent o porque la tarifa del taxi se invirtió media en uno de los sus emergencias. El cementerio era tranquilo y hermoso. La tumba de Robert pesce un poco descuidado porque no lo había hecho. No había estado allí para limpiarlo en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablaba como si estuviera vivo. Robert, mi ama, creo que me perdí por un tiempo, después de que te fuiste, pues todo mi energía en Max. Quería ser la media madre del mundo, pensando de alguna manera crecería sin un padre, pero creo que en el proceso yo olvidé ser yo mismo. El viento sopló suavemente y por un momento yo sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no conozco reconocer, o tal vez siempre fue así. Esto y yo no quería verlo. Su mi esposa está bien, ya sabes como es. El dinero que me dejaste para vivir en paz, lo pasé cuidando de ellos. Pero ya no, mi ama, yo tengo aprendí. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas con otras nuevas, y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por conseguirlo. Max y Lena acuden a cosa para resolver una crisis. Cuando llegué a casa, había 3 coches, aparcado frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez yo estaba preparado. Los cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas. No lo reconocieron. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi cosa. No salí del coche. En cambio, llamé a Lisa. Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi cosa otra vez. Esta vez han traído más gente. Que debo hacer? No te pongas salga del coche, señor Richter. Estaré allí enseguida y llamaré al policía. Después de nuestra conversación haya solicité un permiso temporal. Orden de restricción, no están permitidos. Estar en su propiedad,
Minutos después LSR. Weber y dos policías llegaron los coches patrulla. Observé los oficials hablan con Max y Lena. Vi mi el hijo gesticuló con enojo. Via a Lena llorando. De nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me vim. Uno de los oficials se acercó. Mi coche, señora, pude salir con seguridad. Sus visitantes se van a inmediatamente. Al salir del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía por tu cuenta. Y yo, Max, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenazan con demandas por salud mental incompetencia. La familia no irrumpe entrar en las cosas de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que debes. Avalado por no pudes simplemente abandonarnos. Así, el señor Weber intervino, la señora. Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de tomar una decisión. Amenazas de cobro porque mi client tiene documentación completa de todos los pagos. Ella lo hizo voluntariamente durante 3 años. Los Romans 6 marchas en sus coches derrotado, pero sin rendum. Sabía esto. No había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentí seguro. Ayuda profesional, tuve problemas emocionales, apoyo de Elena, y más. Es importante destacar que tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hizo esa noche, Elena me invitó a su casa para cenar. Conoce a su hija que era visitando y pude ver con mi que familia tan sana. La relación persa. Hablaron con respeto mutuo. Si les pidió sinceramente sobre la vida del otro y rieron juntos. La hija no lo hizo. Pedía dinero una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max, dije. Si lo confieso a Elena después de que su hija se había ido. Y tal vez lo consigas uno día, respondió ella. Pero primero él tiene que aprender que es una persona que lo merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas fui a mi siento esperanza, con respecto al futuro. Los siguientes días fueron extrañamente pacífico. Los cámaras de vigilancia me mostró que Max y Lena estaban en conducción. Do pasan por delante de mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces aparcaban durante unos minutos, pero sin conseguirlo fuera. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente movimiento al azar. Weber había me aconsejado un documento cada uno de los estas visitas, así que levé un registro detallado con la fecha y la hora. Su la perseverancia nos beneficiará, dijo, había dicho, cada vez que person después les hemos dicho que no se acerquen, refusa nuestro argumento a favor de una solución permanente orden de alejamiento. El viernes por la mañana estaba tranquilamente teniendo. Estaba desayunando cuando sonó el tambor. Los cámaras me mostraron a una persona muy bien vestida. Mujer joven con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No lo hice. La reconozco, pero
Hey algo en ella su postura mi indico que no era una actitud social. Visita, buenos dias, señor, Renati Richter dijo ella cuando abrí la puerta. Soy un investigador social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Tenemos recibido un informe de que usted puede estar en una situación atípica y necesitamos realizar un control. Bienestar, si mi hilo la sangre, max y lina tienen intensificó la situación. No few, ya no son solo amenazas de particulares abogados. Ahora habían involucrado a los gobiernos, pudo ver su identificación. Pregunto, intentando mantener la calma. Por supuesto, me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social S.R.A. Schmidt. Pudo pasar a hablar contigo, la dejé entrar, sabiendo que una negativa hubiera sido peor para mi caso. Señora, la señora Schmidt se sentó en mi sola. Está, y sacó un formulario de su carpeta. S.R.A. Richter, hemos recibido informes de que has mostrado cambios significativos en tu comportamiento financiero. Que tienes corta la comunicación con tu familia y que usted ha mostrado signos de paranoia al instalar innecesarios sistemas de seguridad. También nos dijeron que usted ha rechazado la ayuda médica y legal de tus seres queridos. Palabra había sido cuidadosamente elegida para hazme sonar como un perturbado mental anciana. Reconoce a Elena, escritura a mano en el texto. Ella tenía siempre sido hábil en la manipulación. Palabras para conseguir lo que quería, señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que tenía podría reunir. Me gustaría llamar a mi consult con su abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es legal interrogatorio, es un control de bienestar. Si no tienes nada que ocultar, no debería. Habla conmigo puede ser un problema. Phrase, si no tienes nada que ocultar. Me enfureció. Era la misma lógica. Los abusadores solían justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarse de que su privacidad está siendo violada. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puedes esperar a que volva otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y él estaba allí en 20 minutos. Cuando entró y vio al trabajador social, su expresión endurecida. Señorita Schmidt, dijo después revisando su identificación, espero que tengas un tribunal orden para estar aquí porque mi client es bajo mi representación legal y cualquier la investigación no autorizada constituye. ¿Acaso, señor? Respondió la S.R.A. Schmidt con menos confianza que antes. Nosotros tenemos informes de familiares preocupados. Miembros sobre el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. Que, familia, preguntó el señor Weber secamente. La misma familia que intentó que firmara un poder notarial sin representación. La misma familia que entramos en su casa sin permiso, y revisó sus documentos privados, la misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta. Su tomó el maletín y lo colocó sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa de mi abuso financiero y emocional de la clienta. $33,400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años.
Exclusion social systematica, y chantage emotional, si alguien aquí hay que investigarlo, no es así, my client, la SRA, Schmidt reviso el documentos con crescent incomodidad, era obvio que la información que tenía lo que la habían dado no coincidía con la realidad que ella la tenía delante. Señora autor dijo finalmente, puedes explicar por qué, dijo de apoyar financieramente de forma tan abrupta para tu hijo, porque finalmente descubrí que me estaban utilizando, respondí, simplemente, porque me di cuenta de que, para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria, porque estaba cansado de financiar el vidas de personas que me veían como un obstáculo, pero no sientes que es tú la responsabilidad de ayudar a tu familia. Su pregunta me indignó, señorita, a Schmidt, la responsabilidad como madre era criar mi hijo hasta que cumplió 18 años para educarlo, y dar los herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, viejo, casado y perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financia su vida adulta, la vida no es mi responsabilidad, es mi elección, y he elegido no hacerlo, yo no. El señor Weber intervino. Señorita, a Schmidt, considerarías normal que un adulto de 35 años que no puede pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años. La SRA, Schmidt no lo hizo, responde de inmediato. Pude ver que ella estaba reevaluar toda la situación. Señor Richter, pregunto después de un momento, administras tus propias finanzas completamente. Puedo mostrar mi banco, estados de cuenta, mis inversions, mis impuestos pagos. Todo esto al día y en orden. Vives de forma independiente, como puedes ver, mantengo mi cosa limpia, tomo cuidado de mí mismo físicamente, conduzco mi tengo coche propio, tengo una vida social sana, relations con mis vecinos, dusted, toma algún medicamento, solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna afecciones médicos que requieren medicamentos. El Isar. Weber añadió, mi cliente acaba de someterse a un examen médico exhaustivo examines como parte de nuestro proceso legal. Ella está en perfecto estado mental y físico, condición la señora Schmidt. Cerró sus carpeta en el interior, SRA. Richter, basada en esta conversación y la documentación he revisado, no veo ninguna indicación que usted está en riesgo o necesita intervención. Daré por cerrado este caso, después de que ella se fue LSR. Weber y yo permanecimos silencio durante unos minutos. Renat dijo, finalmente, esto va a continuar intensificarse. Max y Lena están pasando dinero que no tienen que contratar profesionales para tratar de tener declarado incompetente. Eso significa que están desesperados. Eso significa exactamente que mos puden hacer, que hacen. Puden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un comprensivo juez y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían obtener un tutor asignado. El pensamiento aterrorizó, yo, podrían tomar el control de mi dinero, podrían intentarlo, pero tenemos una sólida evidencia de que usted es completamente competente y que estén motivados por codicia y no preocupación genuina, esa tarde llamé a Diana para desahogarme.
Hermana, dijo después de escuchar mi historia, te das cuenta de haste donde están dispuestos para por dinero, están arriscando a la familia, relations, gastar dinero en abogados y los médicos, distrayendo los suyos propios reputación, todo para obtener acceso a su cuenta bancaria de nuevo. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían completamente revelaron su verdadera naturaleza. No había regresar, no había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo tenía nunca sido madre ni respetada sugra. Siempre había sido dinero en los piernas. Esta revelación, aunque doloroso, pero también liberador. No, yo no tenía que preguntarme si estaba haciendo la decisión correcta. Yo no tenía que sentirme culpable por prochem. Ellos tenían demostraron por sí mismos que mi emotional y el bienestar físico era menos eso es más importante para ellos que mi dinero. Por la tarde, Elena vino de visita con una sorpresa. Ella había invitado a sus amigos del club de jardinería para reunirse conmigo. Renate, ella me los presentó. Estos son mis amigos, Cynthia, a quien ya conoces de la salón, María, Carmen y Alfreda. Nosotras todos hemos pasado por situaciones similares, con familiares abusivos. Pasamos la tarde compartiendo historias. María había tenido que establecer límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen le había cortado el suministro. Relación con una hija que solo la visitó cuando necesitaba dinero. Alfreda tuvo que cambiar su testamento después de que ella descubrió que sus nietos consideraban su plan de jubilación. Lo que me dio lo más importante, lo confesé, es no perder el dinero que les di, pero al darme cuenta de que yo nunca tuve el ama que creía tener. Renade, dijo Alfreda con sabiduría a sus 80 años, el ama verdadero no se puede comprar o vendido. Si tuvieras que pagarlo, sería nunca real. Sus palabras fueron una bomba para mi alma herida. Ella tenía razón. Yo tenía compré atención, no ama, financió una ilusión. Sabes lo que he descubierto, dije que mis nuevos amigos, esa sol, had rodado de gente que no te quiere es peor que estar solo. Al menos ahora, cuando estoy solo, estoy en buena compañía. Todos reron y brindamos por nuestra sabiduría recién descubierta. Esa noche, después de mis nuevos amigos se habían marchado, me senté en mi jardín, pensando, las estrellas brillaban más que alguna vez, o tal vez los estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente solo, financieramente. No tenía dependencia, no obligaciones financieras con cualquier persona, pero yo mismo. Y en lugar de asustarme, esto la realidad me entusiasmaba. Podía viajar cuando yo quería, podía remodelar mi casa. Yo podría comprarme ropa bonita, donar a organizaciones benéficas que fueron importantes para mí. Podría invertir en mi propio futuro. En lugar de financiar el presente de gente desagradecida, la libertad sabia e esperanza, y por primera vez en años, yo quería planificar mi futuro. Un mes después la visita al psiquiatra, pensé que finalmente habíamos ganado la guerra. Me había sido en una hermosa rutina.
Con coma tinia desayuno y leo el periódico, cuide mi jardin almorcé con Elena o una de mis nuevas amigas. Y en los tardes me dediqué a actividades que había abandonado hace años. Había comenzado a pintar de nuevo, algo que yo me apasionaba antes de convertirme en Max. Y el asesor financiero personal de Lena, pero en el jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo cabinet, LSR. Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renadi tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por salud mental incompetencia en el Tribunal de Familia. San solicitando tener un tutor legal asignado a ti. Los palabras que eran sobre mí, como piedras, sabía que era una posibilidad, pero escuchándolo en voz all, lo hizo terriblemente real. Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero. Si un juez determina que usted es incapaz de gestionar tus asuntos, él podrías nombrar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había sufrido experimentado en mi vida. Mi propio hijo fue intentando declararme legalmente incompetente para robarme el dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Tú mismo he visto que estoy completamente competente. Tienen declaraciones de tres testigos que afirman que usted se comportaron de manera errática. También se sumptaron facturas médicas impagas que usted supuestamente no pagó, y los medicamentos que supuestamente acumulaste sin tomándolos. Pero eso es mentira, no lo hago. ¿Tiene alguna factura médica pendiente o medicamentos acumulados? Conozco Renade, pero han fabricado pruebas convincentes evidencia. También tienen la declaración del doctor. Layman que afirma que usted negas a cooperar con un psiquiatra evaluación que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación fue diabólico. Habían convertido mi negativa sumptos a un examen innecesario prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los tres testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, de por supuesto, un vecino llamado S.R. Davis, y alguien que afirma ser tu farmacéutico, S.R. Green, el señor Davis era el vecino de enfrente. Cal, un hombre desagradable que siempre había tuvo problemas conmigo porque mis amigos a veces aparcaba delante de su casa. El señor Green era, en efecto, mi farmacéutico, pero no entendí lo que pudo haber tenido contra mí. Necesito hablar con él eso. Verd, le dije al eso. Weber. Algo esto no está bien. Fuimos a la farmacia, juntos esa tarde. Señor Green me recibió sorprendido y nerviosa. Señora Richter me alegra vert. ¿Cómo estás? Dusted esa Green me dijeron que usted firmó una declaración que dice que mostró un comportamiento errático con mis medicamentos. Si le puso la cara roja, como un tomate, señora Richter, su mi neuroligo hace unas semanas. Y preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupado porque tú estabas actuando de forma extraña. Y que me dijiste, Hela, le expliqué que solo comprar vitaminas y aspirina ocasionalmente. Que no tienes ningún médico regular recetas, pero ella insistió en que esto era prueba de que
no estobas tomando atención adecuada a su salud, esa Weber interrumpio, Señor Green, firmo usted a papel, el trojo un documento que decía estoba confirmando que la SRA Richter había compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico, o algo así. No sabía que era para un... Demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no quería. Comprenda completamente. La manipulación de Lina no conoce límites. Señor Green, Dige, yo necesito que escribas una declaración explicando exactamente lo que sucedió y aclararlo que no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, señora Richter, estoy terriblemente. Disculpen el malentendido. Después la farmacia fuimos a enfrentarnos, señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué decía, señor Davis? Señor Weber dijo, entiendo que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi client. Y tienes razón, lo es. Esa mujer es loca. Ha estado actuando de forma extraña durante semanas. Puedes ser más específico sobre los comportamientos que observaste instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener visitas de extraños todo el tiempo, gritando a su familia en la calle. Si dio cuenta de que el señor Davis se había lavado todo fuera de contexto, las cámaras habían sido instaladas para protección, los extraños eran mis nuevos amigos, los gritos eran míos defendiendo mi cosa de Max y Lina invasions. Señor Davis, Dige, sabe usted por qué instaló los cámaras, no, y no lo hago, cuidado, para prochum de mi hijo, y nuera que entro a robar en mi cosa sin permiso, y mi amenazo. Eso es lo que diría una persona loca. Él respondió cry, no había manera de razonar con él. Su declaración se basó en observaciones superficiales maliciosas interpretado. Esa noche, el azar. Weber y me senté a planificar nuestra defensa. Renati, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo un colega, el doctor, Moore, que es un experto en evaluación de la capacidad mental. Pudo confirmar oficialmente que usted es completamente competente. Y si Max y Lina han sobornado a los Jews, y si nada de esto importa, porque han decidido declararme incompetente. Renade, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco está completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su salud mental competencia y su situación financiera motivations. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente fui a mi cita con la draw. More, ella era una mujer en su de unos 50 años, con ojos amables pero astutos. Señora, Richter, te voy a hacer una serie de preguntas. De preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tomé su tiempo y respond con sinceridad. Durante 2 horas ella preguntó me preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi situación financiera, comprensión, mi salud emocional. Ella también me hicieron pruebas cognitivas y me preguntaron para que yo resuelva problemas matemáticos y lógicos problemas. La señora Richter dijo en resumen, tus resultados están muy por encima de la media para tu edad, no solo eres mentalmente competente, pero tu función cognitiva es excelente. Doctor, porque cree que mi familia está haciendo esto, basándome en lo que me has contado y los documentos que he revisado. Este parece ser un caso clásico de anciano explotación financiera. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa.
Soli de la consulta sintiendo valedora, pero también triste. El profesional la confirmación de mi salud mental fue una alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Elena organizó una reunión de emergencia con todos nuestros amigos del club de jardinería. Cuando se lo dije sobre la demanda por incompetencia, todos estaba indignada. Renate dijo María, nosotros testificamos a su favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede verlo, que lo estás haciendo genial. Media que genial, añadió Cynthia, es más clara. Y más fuerte que muchas mujeres de 40 años, lo sé. Alfreda con su hijo de 80 años, la sabiduría tomó mis manos, Renate, querida mía, lo que hacen tus hijos no es nada. Nuevo. Durante generations, niños codiciosos han intentado declarar a sus padres locos por conseguir su dinero, pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no sabían tener. Documentación, apoyo legal y amigos que pueden testificar por ti. Ella los palabras me dieron esperanza, no estaba solo en esta pelea. Tenía un ejército de fuertes mujeres que habían presenciado mi transformación de primer mano. Sabes que es lo más triste todo esto es, dije, que Max y Elena están dispuestos a discutir cualquier futuro posibilidad de reconciliación por dinero. Aunque estuviera dispuesto a perdonar todo lo que hemos hecho hasta ahora, no tiene vuelta atrás. De esto, y tal vez eso sí para el lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora tú sabes exactamente quién son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde comenzó este pesadillo, y lo he mucho, no por tristeza, sino por dolor. Me despedí definitivamente del hijo que pensé que tenía, al sueño de un amoroso familia, a la ilusión de que él ama, incondicional fue correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí. Faría determinación de no dejarme ser despojado no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente. Pero yo estaba listo para pelear. El juicio luego 3 semanas después. Yo me desperté temprano, me puse mi media ropa negra. Traje y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido. Antes, hoy no solo mi mente se juzgaría mi capacidad, mi dignidad como una persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria sería juzgado. LSA, Weber Ligo a las 7 en la mañana para repasar nuestra estrategia la última vez. Renate recuerda la carga, la response, habilidad de la prueba requis sobre ellos. Tienen que probar, que es incompetente. Simplemente tenemos para demostrar que no lo es. Y si el juez ya está predispuesto, el juez Miller tiene fama de ser justo. Investigue sus casos anteriores y él no favors automáticamente a los familias. Él está dedicado a proteger los derechos de los ancianos. Legamos al juzgado a las 9:00 de la mañana en el pasillo Romans 6 a Max con un traje nuevo, que probablemente compró para la ocasión y lino, vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez fue el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó mi mirada, pero Lena sostuvo mi mirada con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor
y elegante con el tipo de confianza, que proviene de gana cosas similares antes. Cuando comenzo su declaración inicial, su estrategia fue esto claro que me retratan como un viejo confundido, mujer que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi ama familia. Señoría, dijo con solemnidad, vos la esare, Renadi Richter ha mostrado una deterioro mental evidente en los últimos meses. Ella ha cortado todo el apoyo financiero para su familia sin una razón. Explicación. Ella ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente aprovechando de su vulnerabilidad situación. Cada palabra había sido cuidadosamente elegido para hacer sonar mi empoderamiento personal como la demencia, y mi libertad suenan como manipulación externa. Luego la mirada. Sus testigos, Lina fue la primera en testificar y su actuación fue un Oscar digna. Loro mientras describía como yo había cambiado por completo, como me había convertido hostil y paranoico, como me había aislado yo mismo de la familia que me amo, su señoría dijo temblando, vos, Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí, ver su salud mental el declive ha sido devastador. Nosotros simplemente quiero ayudarla a obtener la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes, cuando LSA, Weber le interrogó los grietas en su historia comenzaron a hacerse evidentes, visible, señor, ajusta, pude discern, el tribunal, cuando fue la última vez que usted llamé a mi client sin pregunta, dinero, tartamudeo Lina, bueno, siempre hablaron muchas cosas, pudes darme, me podrías dar una fecha específica. No recuerdo los fechas exactas. Es cierto que usted y su esposo se conocieron. Casado sin invitar a mi client. Fue una ceremonia muy pequeña. Es cierto que cuando mi client preguntó sobre la boda, le dijiste que solo había invitado a personas especiales. Lina su rostro se puso rojo. Esas palabras fueron tomadas fuera de contexto. ¿Cuál sería el contexto adecuado para decirlo? Tu seguro que ella no es una persona especial. Ella no pudo responder de manera convincente. Max era el siguiente, viéndolo en el testigo. Pones de pie, jurando decir la verdad mientras preparándome para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que yo había criado, sola, la cual había dedicado toda mi vida a. Mi madre siempre ha sido muy generosa, con nosotros testifico, pero últimamente ella se ha vuelto errático y irracional. Nosotros cree que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando él está, Weber lo interrogó, él la máscara se cayó por completo. Señor Richter, cuanto dinero tiene, recibido de tu madre en los últimos 3 años, no sé la cantidad exacta, $33,400, suena correcto, tal vez ella siempre ser generoso, y cuantas veces he visitaste a tu madre sin pregunta, ella por dinero, el silencio fue ensordecedor. Es cierto que usted y su la esposa entró sin permiso en la casa de mi client. Sin permiso y la revisó documentos privados. Estábamos preocupados por ella. Es cierto que trajiste una abogado para presionarla para que firme un poder notarial. Queríamos ayudarla.
administrar sus finanzas, dusted a los 35 años, los ancianos necesitan la ayuda de su padre de 71 años. Tu, madre, paga el alquiler, Max no podía, responda con dignidad, LSR, Davis testificó, sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando LSR, Weber le pidió detalles él, admitió que nunca me había hablado directamente y que toda su información se basaba en observations superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterse a una evaluación fue prueba de deterioro mental. Pero LSR, Weber presentó el documentación de nuestra evaluación con el doctor, more lo cual refutó completamente sus conclusions, luego fue nuestro turno, señor, Weber primero lomo LSR, Green mi farmacéutico, quien explicó cómo había me engañaron para que firmara una declaración. Hizo distorsionó mi compra de medicamentos habitos, el doctor, more testificó sobre mi excelente estado mental y presentó el resultados de los pruebas cognitivas que habían sido impecable. LSA, suma de la ferretería testificó sobre mi salud mental. Competencia y explicó que my decisions de cancelar transferencias automáticas eran completamente racionales y habían sido procesado correctamente. Elena y my amigos del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener saludable relations sociales. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Si puso de pie con dignidad y camino hacia el estrado de los testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría adquirida a través del dolor, de la fuerza descubierta en adversidad. LSR, Weber me guió a través de mi testimonio, dejando contar mi historia completa historia. Los $33, 400 pasado en 3 años, la humiliación de al ser excluido de la boda, el manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, la ley amenazas. Señor Richter preguntó finalmente, el señor Weber, ¿por qué decidiste dejar de lado las finanzas? Apoyo para su hijo y nuera, porque finalmente entendí que lo que estaba obteniendo de eso no era amor. Respondí en voz clara y fuerte. Era un anuncio, transacción disfrazada de familia relación. Mi dinero fue bienvenido, pero yo, como persona, no lo era. Te arrepientes, tu decisión. Solo lamento que si me llevo mucho tiempo hacerlo. El abogado de Max intentó hacer persa confundido durante su interrogatorio, pero yo respondí todas sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó dar a entender que mis nuevas amistades habían manipulado a mí, le expliqué que para él por primera vez en años tuve relations. Basado en el respeto mutuo y no en intereses financieros. En su cierre argumento, el abogado de Max insistió en que yo fui víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue demoledora. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de un anciano incompetente mujer, pero la de una mujer que tiene finalmente encontró la fuerza para liberarse ella misma de años de dificultades financieras y abuso emocional. Los demandantes han no presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que tienen, lo que se presenta es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral aprovechar recursos propios. El juez Miller se retiró a deliberar durante
tu horas que pasaron 2 años. Cuando el regreso, su expresión era seria. Pero claro. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzo, es resulta obvio para este tribunal que la haré. Rened ricta tine plena posición de ella, facultades mentales, profesional lot. Evaluations psiquiátricas lo confirman. Competencia cognitiva. Su financiera decisions, por muy dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, el juez continuó. La evidencia sugiere que esta demanda es motivado por intereses financieros más bien que por una preocupación genuina por la SRA. El bienestar de Richter. El tribunal niega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, pero también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre de la abuso de aquellos que supuestamente me amaban. Cuando salimos del juzgado, Romans 6 a Max. Y Lina hablando enfadada con su abogada. Lina me lanzó una mirada de puro odio antes de que se marchara. Max me miró una última vez, y por un momento segundo, Romans 6, algo que podría haberme arrepenti, pero ya era de más, yodo tard. Esa noche, Elena organizó una celebración en mi casa con todos nuestros amigos. Brindamos por la justicia, por libertad, a la hermandad de fuerzas mutuas que se apoyan mutuamente. Rannoda. Alfredo me dijo, hoy no solo. Gana el juicio, recuperas tu vida. Ella tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podría viajar, podría amar, podría creer, podría vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a las organizaciones que protegen la ancianos por abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre lo había deseado. Viajé a través de Europa, tomo clases de arte, y se unió grupos de voluntarios. Nunca supe nada de Max, y Lina de nuevo, escuché de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño, y que Lina había encontrado un trabajo para el primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi la generosidad nunca podría. El valor de trabajo honesto y independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer. Era hace un año temerosa, manipulado, creyendo que tenía que comprar ama. Esa mujer está muerta. Y en su lugar, alguien conocido que tiene comprendió una verdad fundamental. Verdadero el amor. Nunca tiene precio, y la libertad es nunca demasiado caro. Mi nombre es Renati, tengo 72 años, y finalmente he aprendido que la mayoría persona importante a la que tengo que amar y prochum soy yo. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme hashen. Do una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Y que me dirías, que harías en el lugar de esta persona, yo lo haría. Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compartilo conmigo en los comentarios. Estoy siempre tengo curiosidad por saber qué opináis. Y también escribim donde escuchéis esta historia. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscribite a mi canal. Hay muchas otras historias esperando. Con sinceridad saludos. Hasta la próxima.